Hi, hello, welcome to my channel. In this video, I am going to explain you one of the important questions that was asked in Basic Electrical and Electronics Engineering question paper, and this subject is under JNTUK, Kakinada for ECE first year second semester students. As you are going to appear for your examinations, this is one of the most important questions that may be asked in the chapter Transformers, that is unit number 2. And this numerical example may be asked for 15 marks in your examination. So, if you can answer this question, I can give you assurance that you can grab 50% of your pass marks by attempting or by answering the question correctly. So, answering the question is very simple, and the method which I am going to explain you is very precise and accurate one. Don't skip the video and watch the video until the end, so that I can give you assurance that if you can solve this question once or twice, you can solve any kind of question of this kind with any numerical time. Keep watching and enjoy the study. Hello, ఈ వీడియోలో నేను OCSE టెస్ట్ కండక్ట్ చేయడం ద్వారా సింగిల్ ఫేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ మీద OCS టెస్ట్ కండక్ట్ చేశారు. అలా కండక్ట్ చేయడం ద్వారా కొన్ని రీడింగ్స్ వచ్చాయి. ఇలా వచ్చిన రీడింగ్స్ నుండి రెగ్యులేషన్ ఎఫిషియన్సీ ఎట్ ఫుల్ లోడ్, అంటే ఫుల్ లోడ్ దగ్గర రెగ్యులేషన్ అండ్ ఎఫిషియన్సీ ఎలా కనుక్కోవాలో చూద్దాం. ఏ పవర్ ఫ్యాక్టర్ దగ్గర 0.8 లాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ దగ్గర రెగ్యులేషన్ అండ్ ఎఫిషియన్సీ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చూద్దాం. రెగ్యులేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే వీ షుడ్ నో ది ఫార్ములా ఆఫ్ రెగ్యులేషన్. సో ఫస్ట్ ఫార్ములా రాసుకుందాం. పర్సంటేజ్ రెగ్యులేషన్ is equal to I2 R02 cos pi 2 plus or minus I2 X02 sin pi 2 by E2 into 100%. This is the formula for regulation. So, ఇప్పుడు మనం రెగ్యులేషన్ కనుక్కోవాలి అంటే మనకి I2 వాల్యూ కావాలి. దిస్ I2 వాల్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఫుల్ లోడ్ కరెంట్, అండ్ R02 మనకు తెలియదు. కాస్ I2 ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద పవర్ ఫ్యాక్టర్ విచ్ దట్ వాస్ గివెన్ టు అస్. మనకి మన ప్రాబ్లంలో ఏదైతే పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇచ్చారో అదే పవర్ ఫ్యాక్టర్ అన్నమాట. సో కాస్ I2 తెలిస్తే we can find out sin pi2 using the expression sin pi2 is equal to under root 1 minus cos square pi2. And this E2 is nothing but the secondary induced EMF under no load conditions. ఈ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన సెకండరీ వోల్టేజ్ వాల్యూ. అంటే మనకి E2 తెలుసు, cos pi2 తెలుసు, I2 కూడా తెలుసు. I2 ఎంత అంటే ఈ షార్ట్ సర్క్యూట్ టెస్ట్ ఫుల్ లోడ్ కరెంట్ దగ్గర మనం కండక్ట్ చేస్తాం. ఫుల్ లోడ్ సెకండరీ కరెంట్ వచ్చి ఎంత 13 amperes. అంటే మనకి డైరెక్ట్గా I2 వాల్యూ కూడా ప్రాబ్లంలోనే ఇచ్చేసాడు. సో ఇంకా మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏమిటి? R02 వాల్యూ, X02 వాల్యూ. సో ఈ R02 వాల్యూ, X02 వాల్యూ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అంటే బై యూజింగ్ ది షార్ట్ సర్క్యూట్ టెస్ట్ డేటా. షార్ట్ సర్క్యూట్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేయడం వల్ల వచ్చిన డేటా నుండి మనము R02 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, X02 వాల్యూ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో జాగ్రత్తగా ఈ ప్రొసీజర్ ఫాలో కండి. ఇప్పుడు మనం ఆన్సర్ ఎలా చేద్దామో చూద్దాం. సో ఆన్సర్ ఫర్ ది క్వశ్చన్. నేను మీకు ఇచ్చే అడ్వైజ్ ఏంటి అంటే నీకు ఆన్సర్ తెలిసినా తెలియకపోయినా ఫస్ట్ గివెన్ డేటా రాయండి. సో వాట్ ఈస్ ది డేటా దట్ వాస్ గివెన్ టు us? గివెన్ డేటా. మీ కన్వీనియన్స్ గురించి దీని పక్కనే నేను ఆ క్వశ్చన్ కూడా డిస్ప్లే చేస్తున్నాను. ఓకే, అందులో నుండి మీరు గివెన్ డేటా తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనకి 230/230 ట్రాన్స్ఫార్మర్ అన్నారు. అంటే ప్రైమరీ వోల్టేజ్ V1 is equal to 230 volts అని అన్నారు. అట్లానే సెకండరీ వోల్టేజ్ కూడా దీన్ని V2తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. దీని వాల్యూ కూడా 230 volts అనే అంటాం. Under no load conditions, this V2 is equal to
E2కి సమానం అవుతుంది. నో లోడ్ కండిషన్స్లో secondary no load voltage is equal to EMF induced in the secondary winding. తర్వాత KVA reading of the transformer. ఇక్కడ మనకి 3 KVA అని ఇచ్చాడు. దీన్ని వోల్ట్ ఆంపియర్స్ లో మార్చింది. కిలో అంటే 10 పవర్ 3 అని అర్థం. సో విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 3000 వోల్ట్ ఆంపియర్స్. తర్వాత మనకి ఎస్సీ టెస్ట్ డేటా ఇచ్చాడు. ఎస్సీ టెస్ట్ డేటాలో ఏమి ఇచ్చాడు? ప్రైమరీ వోల్టేజ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 230 volts ఇచ్చాడు అండ్ ప్రైమరీ కరెంట్ అండర్ నో లోడ్ కండిషన్స్ దిస్ వాల్యూ ఈస్ గివెన్ యాజ్ 4.2 amperes. అలానే నో లోడ్ లాసెస్, వీటిని మనం ఐరన్ లాసెస్ అంటాము. దీన్ని W0 తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము. దిస్ W0 వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 watt. తర్వాత షార్ట్ సర్క్యూట్ టెస్ట్ డేటా. షార్ట్ సర్క్యూట్ టెస్ట్ డేటాలో షార్ట్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ ఇచ్చేది. అంటే సెకండరీ టెర్మినల్స్ని షార్ట్ చేసి ప్రైమరీ వైపు అప్లై చేసిన వోల్టేజ్ని షార్ట్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ అంటాం. దీనిని VSCతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో దిస్ VSC వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15 volts అని ఇచ్చాడు. అట్లానే షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ ఆర్ ఫుల్ లోడ్ సెకండరీ కరెంట్ IFL అంటాము, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 13 amperes. తర్వాత షార్ట్ సర్క్యూట్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేయడం ద్వారా మనకు వచ్చే లాసెస్ ఏంటి అంటే ఫుల్ లోడ్ కాపర్ లాస్. అంటే వెన్ ద సెకండరీ వైండింగ్ ఈస్ క్యారింగ్ ఏ కరెంట్ ఆఫ్ 13 amperes, అప్పుడు వైండింగ్స్లో ప్రొడ్యూస్ అయిన కాపర్ లాసెస్ని ఫుల్ లోడ్ కాపర్ లాస్ అంటాము. ఆ వాల్యూ మనం ఎస్సీ టెస్ట్ ద్వారా డిటర్మైన్ చేస్తాము. అలా డిటర్మైన్ చేయగా మనకు వచ్చిన వాల్యూ 120 watts. కాబట్టి ఫుల్ లోడ్ కాపర్ లాస్, దీన్ని నేను WFCU అనుకుంటున్నాను, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 200 watts. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ది డేటా దట్ వాస్ గివెన్ టు us. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? రెగ్యులేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. రెగ్యులేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన వాల్యూ ఏంటంటే R02 అండ్ X02. We know that WFCU is equal to I2 square R02. అంటే full load copper loss is equal to square of the secondary current into equivalent resistance of the transformer referred to secondary side. So using this formula we can find out R02 is equal to WFCU by I2 square. We substitute the value of WFCU as 200. Sorry, please correct this as 120 watts. నేను మిస్టేక్ చేశాను. Its value is equal to 120 watts. So 120 watts divided by I2 square is nothing but IFL, full load current, which is nothing but I2. ఎందుకంటే మన రెగ్యులేషన్ ఫుల్ లోడ్ కరెంట్ దగ్గర ఫైండ్ అవుట్ చేయమని చెప్పాను. అంటే ఈ వాల్యూ I2కి సమానం అవుతుంది. సో I2 వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 13 whole square. దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేస్తే ఎంత వస్తుంది అంటే 0.71 ohms వస్తుంది. దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.71 ohm. సో R0 ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. We need to find out X0. We cannot find out X02 directly. Instead of this X02, we can find out Z02. Whereas Z02 is the impedance of the transformer referred to secondary side. So this value is equal to VSC by I2. VSC is nothing but the short circuit voltage what we applied to the primary winding while conducting SC test. So VSC value is here, it was given as 15 volts. We substitute 15 here and we know that I2 is equal to 13. Substitute I2 is equal to 13, and if you simplify this value you will get this value as, if you simplify this expression you will get this value as 1.15. So we find out the value of Z02 also. Now X02 is equal to under root Z02 square minus R02 square.
There is a simple expression, the reactance is equal to under root square of the impedance minus square of the resistance. So you know this value Z02, which is equal to 1.5 ohm, and R0 is equal to 0.71 ohm. X02 is equal to square root of 1.15 square minus 0.71 square. So if we simplify this value, we are going to get this value as 0.9 ohm. So that means X0 is equal to 0.9. So R0 to find out చేసాం, X0 to find out చేసాం, మనకి I2 వాల్యూ తెలుసు, cos pi2 వాల్యూ తెలుసు. ఇప్పుడు sin pi2 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. Sin pi2 is equal to square root of 1 minus cos square pi2. So మనకి ఇక్కడ పవర్ ఫ్యాక్టర్ నేను రాయలేదు. cos pi is equal to 2 is equal to 0.8 గా తీసుకోండి. ఇక్కడ మనం రెగ్యులేషన్ ఎవాల్యుయేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి, సో ఈ వాల్యూ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 minus 0.8 whole square, which is equal to 0.6. Okay. So ఇప్పుడు మనకు అన్ని వాల్యూస్ తెలుసు కాబట్టి we try to substitute the values what that we have evaluated in the expression for regulation. Okay. So the percentage regulation is equal to I2 R02 cos pi2. Once again I am writing this, you please don't mind, just to recollect the formula I am writing here into 100%. So substitute I2 is equal to 13 amperes, R02 is equal to 0.71 ohm, cos pi2 is equal to 0.8, X02 is equal to 0.9 ohm, and sin pi2 is equal to 0.6, and E2 is equal to 230 in this equation, in above equation. Then percentage regulation is equal to 13 into 0.71 into 0.8 plus 13 into 0.9 into 0.6 whole divided by 230 into 100. You simplify this, you are going to get this value as 7.384 plus 7.02 by 230 into 100, which is equal to 14.404 by 230 into 100. After simplification, we will get this value as 6.26%. So the percentage regulation of the given transformer at full load operating with a power factor of 0.8 lagging is 6.26%. Percentage regulation of the transformer operating at full load with 0.8 lagging power factor is 6.26%. So this is the answer for first bit. We are asked to find out efficiency of the transformer at full load. So now let us see how to evaluate efficiency also. So percentage efficiency is equal to
output power divided by output power plus total losses into 100%. So, this is the formula. Let us see how to evaluate output power and total losses. So, the output power of a transformer is equal to its KVA rating multiplied with the power factor. So, the KVA rating of the transformer is 3 kVA. So, 3000 volt amperes multiplied with the transformer. We need to evaluate this efficiency at when the transformer is operating at a power factor of 0.8. So, the power factor is 0.8. If you multiply these two, you are going to get 2400 watts. So, this is how we can evaluate or find out the output power of the transformer. Next, total losses. So, the total losses in the transformer is nothing but the iron losses or constant losses and the full load copper loss or the copper loss. Here, we are asked to find out the efficiency at full load. So, total losses is equal to constant losses plus copper loss. So, the constant losses are determined from the open circuit test, and this value is nothing but WO, and copper loss is nothing but WFSC, full load copper loss. These two values are W0 is equal to 100, WFSC is equal to 120, which is equal to 220. So, we find out output power, we evaluated the total losses, then we can substitute these two values in the equation for efficiency, then we can find out efficiency of the transformer. Now, so substitute total losses is equal to 220 watt and output power is equal to 2400 watts in the expression for efficiency. Therefore, percentage efficiency is equal to 2400 divided by 2400 plus 220 multiplied with 100, which is equal to 2400 divided by 2620 into 100, which is equal to 91.6%. Percentage efficiency of the transformer operating at full load 0.8 lagging power factor is 91.6%. So this is how we can find out the percentage regulation and percentage efficiency of any transformer if OC and SC test data is given to us.